guys, hola a todos. I have my coffee here. Ok. Bueno, no sé cómo voy a hacer este live stream, como es el primero. Entonces, vamos a ver cómo me resulta. I don't know exactly how I'm going to be doing this live stream. I'm going to be going back and forth with Spanish and English, and let's see how it goes. So, here I am in Procreate. Aquí estoy en Procreate y estaba haciendo una ilustración de un bichito. I'm doing this illustration of this little bug. I love drawing bugs. Me encantan dibujar bichitos. And I'll show you guys my layers. Les voy a mostrar las capas que he hecho hasta ahora. Voy a mover esto aquí un poquito y vamos a ver si más gente se conecta. Si están conectados, if you guys are connected, there's a chat. We can chat here. I have it open so I can kind of see who's writing what. Let me know where you guys are from. Déjenme saber quién está viendo y en dónde están en el mundo. Bueno, entonces les iba a mostrar las capas. I was going to show you guys my layers. I can erase that one and I can erase that one. Here are the ones. Aquí están las capas para esta ilustración. Bueno, entonces voy a apagar esto. I'll turn these off. So I've always start with a pencil. I do the Max U 600 series pencil. That's what I always use. Always, always, always. And I always do it in blue, and then anything that I add on top I do with red. Siempre empiezo con azul y cualquier cosa que quiero añadir lo hago en rojo. Y bueno, esto es algo rápido. It's a quick little illustration. Y después decidí hacer un fondo. I decided to do the background, which is with the watercolor brush. The one that I always use is the Max U Watercolor Flow Round. El que siempre uso es el del Max Ulniche. Ulniche? Siempre, I can never say his last name. Nunca puedo decir su nombre. And it's the Flow Round. Yeah, and I was just, just using my typical rainbow colors, just, creating a background. Estaba simplemente creando un background. And then I turned that off, and then I do the line art. And for the line art, para hacer las líneas negras, I always use the rusty nib and the rusty nib 1. Siempre uso este es de True Grit Supplies. Uso el Rusty Nib de la colección que se llama Rusty Nib. Siempre lo uso y en negro. Entonces ya después de haber creado eso, entonces entré aquí a la capa del fondo. I go back to my background layer and I create a mask. Creo una capa que es una máscara. Y empiezo con el negro a quitar las partes. Eso no quería. Quería coger el lápiz otra vez. Y empiezo a quitar las partes que no quiero, pero no las quiero borrar. And I'm using a mask because I don't necessarily want to erase it. I just want to have a mask layer where I remove part of it. So that's just this illustration. However, I was going to do a different live stream, which is this guy. Pero hoy iba a hacer esta. So you see this line here in the middle, that is that I turn on the drawing guide. Bueno, yo lo tengo en inglés. Entonces la verdad no sé cómo se llaman estas cosas en español. Siempre lo he tenido en inglés y bueno, lo tengo en inglés. Es la guía de dibujar o como se llama en español. Y en esa la tengo en simetría. I have it in symmetry because it's a faster way. Es más rápido. Lo único que tengo que hacer es dibujar un lado y ya el otro lado me queda dibujado. Y como no tengo tanto tiempo con un niño chiquito, entonces lo hago así. Of course, I turn it off at times when I don't need it to replicate
for example, when I'm doing the December, so that's usually how I work. Now I'm just going to be coloring it, and usually what I do, it's the same thing. See, here's the sketch layer. I always use these paper textures from True Grit. Uso las texturas de papel de True Grit. Les puedo mandar el link, lo pongo el link aquí debajo en la descripción ya cuando esto queda como video grabada. And then on top I do the line art with the true nib, with the rusty nib. Bueno, entonces ya que tengo la línea negra, now that I already have the line art, voy a empezar a pintar. Entonces traigo una capa debajo de la capa de la línea negra. I create another layer and I put it underneath the line art, and then I just paint. I'm gonna put some music on. Let me see. I will turn off my headphones. Let me see. Turn them off. And I'll put some music on. Voy a prender música. Espero que YouTube no me la quite. Vamos a ver. Okay. I think I'll just put some music on. I don't know if it's going to be flagged. No sé si YouTube va a tener algún problema con poner música. No lo sé. Let's see. Vamos a ver. Playlist. Yeah. Bueno. So as I said, I have the chat open if you guys want to ask me any questions, and if you don't, then you guys can just watch me draw. You know, I always have to think really well what colors I want to use. Siempre tengo que pensar qué colores quiero usar. Hola Manu, hallo Robin, wie geht's? Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du auch malen. So now I added the third language. ya empecé con otro idioma. Bueno. Vamos a ver. Como es un robot navideño, voy a coger un gris verdoso. Since it's a Christmassy robot, I'm going to grab like a gray, but a green gray. Yo después voy y borro todas las partecitas que hago por fuera de la línea, pero por el momento no me preocupo tanto por eso. La única parte en que me voy a preocupar es aquí, que tengo que pasar otra vez con color. I'm only going to be erasing the parts that I need to watch out, because I don't really want this to happen in other areas. So how's everyone doing? Right here in France, we're still in a lockdown. ¿Cómo van todos? Aquí en Francia todavía estamos en un lockdown. Bueno, es un lockdown light. ¿Saben qué? Voy a volver a aprender el Draw Assist. Así puedo llenar este color más rápido. ¿Ves? Mira, ya le había puesto color a ese, entonces quedó más oscuro. No importa.
Bueno, como decía, estamos aquí en cuarentena, o bueno, lockdown, no en cuarentena, porque aquí no tenemos COVID. We're in lockdowns here in France. I mean, the schools are still open, but only essential stores are open. And you can't buy everything in the stores. They have it blocked off, so you cannot buy toys or books or anything that's not considered essential. And it doesn't really make sense. I mean, I don't quite get it. And a lot of people here don't get it. Aquí uno no puede comprar de todo en el almacén que está abierto. Digamos, yo voy a Carrefour y no es que yo pueda comprarme los libros que hay allá o juguetes. No, todo está cerrado. Uno solamente puede comprar cosas esenciales, o bueno, que el gobierno haya decidido son esenciales. Sí, como comida, pan, ollas, cables, pero videojuegos, libros, ropa, juguetes, nada de eso es esencial. Entonces no se puede comprar. Hay mucha gente aquí en Francia que se está quejando porque, lógico, mucho almacén chiquito, librerías, y más en esta época que es casi Navidad, pues están perdiendo mucha plata, mucho negocio, y para ellos pues es la tragedia, porque me imagino que si uno tiene un almacén ahorita, esta es la mejor época para vender, entonces están mal. I'm saying that here in France people are complaining because, you know, it's almost Christmas, and so they're losing a lot of business. They can't sell their things. I mean, of course they're trying to do it online, but it's not the same. Like if I used to love going into bookstores. Loved it. It was one of my favorite things to do, go into a bookstore and just peruse and look at all the books. But now, I mean, you can't do that. So they can post things online, but it's not the same. Like, I was looking for a book to read, and I found one in English. It's called Once There Were Witches, I think it's called. It's a really great book, but the only way I found it was with Goodreads, and I'm not familiar with a Goodreads, like a French Goodreads website, and I don't know if Goodreads also has French books, because originally I wanted a French book to read at night, since I'm still learning French and I want to improve French, but I didn't find it. Bueno, ahora voy a cambiar un poco y ahora voy a coger como un gris rojizo. Todavía estoy decidiendo qué colores, entonces no estoy del todo seguro qué quiero hacer. Estoy viendo. No me gusta. Eso va a ser para los zapatos. That's going to be for the shoes, but I think I'll continue. The body will be this greenish gray. The good thing here is that the weather is okay. Usually in Brittany, it's rainy this time of year. I remember last year when we arrived, there was so much rain. And we lived on campus right in front of the ocean. It was amazing. That house was so cool. Every morning you would wake up and you would see the waterfront. And every now and then you would see boats sail by, and we actually saw a submarine on occasion. It was the coolest thing. I had never seen a submarine in my life floating in the ocean, and there it was. It was so cool. Antes del primer año, que fue el año pasado, cuando llegamos aquí, vivíamos en el campus de la universidad mientras que buscábamos casa, y quedaba al lado del mar. Y se veían los barcos pasar y hasta un submarino, y era la primera vez que yo había visto un submarino en la vida real, no así en una película, sino en la vida real. Era impresionante. Pues sí, pero llovía tanto, it would rain so much, que no se veía. You couldn't see the ocean. You couldn't see it. It would just like disappear. Desaparecía. Había tanta nieblina y tanta lluvia y las nubes súper bajitas que no se veía. Como que había tierra y ¡pum! Nada. Un vacío blanco. Impresionante. It would be like the garden, earth, and then this white wall. Really cool. Super cool. But so it was difficult because, I mean, it's not like we have winter clothing because, you know, living in Germany, you need really good winter clothing.
we had that, but we didn't have rain weather clothing. Teníamos pues chaquetas, cosas térmicas, porque en Alemania uno necesita ropa muy buena para el invierno, pero no teníamos ropa para la lluvia, porque aquí no es que haga mucho frío, pero llueve un montón y todo se moja. Entonces uno siempre se tiene que acostumbrar cuando uno se trastea. Pero por lo menos este año, at least this year, right now, we've been having really good weather. So we can at least go and walk in the woods, because you're allowed to go like a kilometer away from where you live. Uno puede caminar a 1 kilómetro de distancia de donde uno vive. And we have the woods that are really close by, so we're able to walk. We can walk to the woods, and it's the magical woods where you can see all these faces. Uno puede ver caras en los árboles. Es una nota. Me encanta ir al bosque aquí. Bueno, siempre me ha encantado. I've always loved the woods. Always. And the kids love it too. And since it's so wet here, you can see a whole bunch of mushrooms. And I love looking for mushrooms. I mean, I don't know much. No sé nada de champiñones. Hasta inclusive compré un libro. Les voy a mostrar. I'm going to show you guys. Me compré este libro de champiñones. I bought this book. And it tells you all about the different mushrooms. And so we go into the woods and we just look. We don't pick them, because I know nothing about the mushrooms. So we just pick them. We don't pick them. We take pictures of them. Hola, Basti. Qué rico que estés. Sí. A ver, escribo un saludito. Oh, estoy pintando un robot navideño. Ja, Manu, es ein Christmas-Roboter. Bueno, ¿en qué iba? Ahora voy a hacer los zapatos. Now I'm going to do the shoes. ¿Cómo estás, Basti? ¿Por qué no dibujas conmigo? Tú siempre has pintado unos robots súper chéveres. A ver, dibuja uno y me mandas foto. Bueno. So, I'm gonna think about the shoes. I'm gonna think about it. Right now I'm just doing the base colors. They're gonna be a bit different once I'm done. And I really just go by the gut. La verdad no tengo ningún plan así como las quiero pintar. Como que voy cogiendo colores y mirar cómo me queda. Ah, ¿tienes muchos House of Gum? ¿Qué tienes de House of Gum? Cuéntame. Tú puedes hacer House of Gum y yo pinto y nos acompañamos. Oh, inglés. Well, you're listening to English right now, so hopefully that'll help you with your homework. Como en los viejos tiempos, Basti. Yo siempre acompañándote para que hicieras tus tareas.
So I don't quite know if I'll be talking the whole time. I'll just mainly be drawing. I also can't be too loud because I don't want the little one to wake up. I don't think I like the shoes. No creo que me gustan los zapatos así, los voy a borrar. Creo que los quiero azul. I think I want them blue. I don't know, what do you guys think? ¿Qué piensan ustedes? Escríbame un comentario a ver. Write a comment. What color the shoes should be, or should they just be the same as the body? Didn't like them red. Yeah. I would love to know where everyone's located. Green or red? Manu, hilf mir. Welche soll? Welche? Grün oder rot? Oder vielleicht ein anderes Rot? Ich weiß es nicht. Ich will eigentlich nicht so viele Farben für den Roboter, weil alles anderes wird sehr bunt. Die Kügeln. Och, Deutsch. Die Kügeln. Ich weiß es nicht. Para mí, en alemán, todo es femenino. Todo es femenino. For me, in German, everything's feminine. Otherwise, if I need to think, it'll take me forever to speak in German. Because there are things talk English. So for example, por ejemplo, la niña, the girl in German, das Mädchen. How does that make sense? Neutral. Das Mädchen. That makes no sense. I mean, at least if it were feminine, then okay, it's a girl, so the article is going to be feminine. But no, it's neutral. La niña, das Mädchen. El artículo es neutro. No tiene ninguna lógica. Y hay más ejemplos así, que ni me pregunten porque no les podrá decir. There are so many other examples that I can't even tell you because, as I said, everything's feminine in German for me. So I think I'll post the coloring page of this in my Ko-fi site where you can download it for free. Everything's for free there. And the colored version will be up for the wallpaper, but that'll be closer to December, not yet. Entonces la página para colorear lo voy a postear en mi página Ko-fi y voy a poner el link. Lo pongo como un comentario, yo creo, después de que termine este live stream. Sí, yo sé, gramática nunca es fácil, Basti, pero qué rico que lo estés aprendiendo. Mira, ya vas a tener 4 idiomas, genial. Pero bueno, un film, una película, ya, perfecto. Se entiende.
con el español se entiende. Y lógico que va a ser más fácil tú pudiendo hablar en español, porque son idiomas de base latina. Entonces se entiende. Une fille. Bueno, así no se escribe fille, pero sí. Eso es lo difícil del francés. Uno lo escribe de una forma, pero se pronuncia totalmente diferente. Ah, un film, sí. Porque digamos, la compañía con la cual yo tengo el celular se escribe Bouyegue y se pronuncia Bouygues. ¡Qué locura! So the cell phone company that I have, you spell it Bouygue, and how you pronounce it is Bouygues. Well, the first week I was here, I had no idea how to pronounce it. Like half of the things I had no idea how to pronounce, and especially in this area of France, where they have another dialect which is called Breton. It's like a Celtic language. I have no idea. I have no idea how to pronounce these things, or a lot of names of people where I couldn't tell. Is that a male? Is that a female? I don't know. I can't tell. So it's a learning curve. It's interesting. It's interesting because I got so used to living in Germany that you pronounce the words are easy to pronounce somewhat. You first need to train your tongue and the muscles and everything, but once you have, it's easy to pronounce the things in German because what you see is what you pronounce. But in French, no way. And then the other difficult thing with the French language is that it sounds the same, but it's something completely different. Like don. It could be D-A-N-S, D-O-N-T. Yeah, and I think there's another one. But you don't know. It all depends on context. So if you don't understand the context, you don't know what they're talking about. En francés, otra parte difícil es la pronunciación, es supremamente difícil, y también que hay palabras homógenas que uno las oye y piensa que es una palabra, pero es otra, como don y don. Y entonces yo le ayudo a mi hija con los dicté y yo digo una palabra y ella dice, ¿pero cuál es? ¿Es esta o es la otra? Y yo, bueno, no te puedo decir porque ya vas a saber cómo escribirlo. Sí, entonces eso es lo difícil. Eso es lo difícil de los idiomas. Pero con inglés es lo mismo. With English also. Through, thorough, thought. También es difícil. Still don't know what to do about the shoes. Maybe I'll just do los voy a dibujar de este verde grisoso. Siempre puedo ponerle color encima para que quede un poco diferente. ¿Por qué es caput la cámara? ¿Por qué está dañada la cámara? No entiendo. ¿Qué es eso, Basti? No entiendo. Yo soy una viejita. ¿Qué es Bugen? No tengo ni idea qué es Bugen. No, no está dañada. De pronto es el internet que está lento, no sé. Ni idea. No te podría decir, Basi, no entiendo. Dilo en alemán, porque no entiendo qué quieres decir.
Vamos a ver. No sé qué color. So now I'm thinking about the eyes. Vamos a hacerlo en azul. No va así. Mi celular está en el cuarto. No llames que después despiertas a Félix. A red nose? Well, you can't really see his nose. That's a Christmas ornament in the middle. So what I could do it red. Manu, that's a good idea. It's a good idea. I'll do it red. That way it looks like a red nose, but it's actually an ornament. Manu, mal doch auch mit. Schick mir ein Bild. To see what time it is. Okay. Me gusta ese azul. I like that red. What I'll do, I got one for the inside. I don't know if you guys can hear in the background, my dog is snoring. No sé si pueden escuchar, pero mi perro está roncando en el fondo. Ahora voy a hacer las cejas, and I'll do the eyebrows in like brownish color. But in a gray. It's all gray. Christmas ornament. Ja, Christmas ornament. Wie heißt das auf Deutsch nochmal? Weihnachtskugel? So far I've spoken to 2 of the 3 people that are online, and there's a third person that hasn't said a word. Who's that third person? Hay una persona que está conectada y ahí lo puedo ver, Weihnachtskugel, que no ha dicho nada. Me gustaría saber quién eres. Bueno, hasta ahora se ve oscurito, pero no se preocupen, eso va a cambiar. So right now, you mom. Yo soy la otra persona. No, pero no, yo solamente lo veo por en el hub, en el studio hub. Entonces yo creo que yo no cuento. ¿O sí cuento? Soy yo. Ay, yo no entiendo esto, Casti. Tú sabes que yo no entiendo estas cosas. So, supposedly I'm the third person that's watching, but I'm watching it from the studio. So I don't know if it counts. Someone's saying that it's me, but I don't know. Could be me. So hi! I'll type. Ya, la tercera persona ya escribió.
peep out. Das una reacción en YouTube. No sé qué significa eso, Basti. Das una reacción en YouTube. Peep out. No, yo no entiendo nada. No sé qué estás diciendo. No entiendo. Ah, mirage en YouTube. Entonces hay un fantasma. Un fantasma también está conectando. Bueno, ahí vamos. It's 3 o'clock. Let's see if I can go another half an hour. Let's see, because then I'll have to go once the little one wakes up. But let's start coloring in these Christmas ornaments. This one's going to be red, like how Manuela said. Okay, I always need to make sure that I'm on a new layer. Siempre tengo que revisar que estoy en una capa nueva, porque sería terrible que estuviera en la capa donde pinté la cara y después queda con manchas rojas. Entonces me tocaría volverlo a hacer. Esto es lo tonto de pintar digital. Lo bueno y lo tonto. Que uno siempre se tiene que fijar en qué capa es que está uno. Bueno, ahí está. There it has the red Christmas ornament as a nose. I'm gonna do a blue one. Let's do maybe this one blue. What other colors should I do the other ones in? Usually gold is typically a color they come in. We could do gold. Do a yellow one. And we'll turn it into gold. Silver one. Blue, red. And a green one. I could do a green one. Turn that one into gold later. Ah, green. Yeah, I'll do green. Let's see what type of green. Let's do like green. Put it on this side. I've been thinking a lot about Christmas, and with this pandemic, it's kind of hard to really look forward to Christmas because all the Christmas markets are going to be closed, and who knows if we'll still be under lockdown. You can't really visit people. People can't really visit you. Estaba pensando en Navidad y que este año pues va a ser muy diferente porque uno no puede ir a ningún lado, uno no puede visitar a la gente no puede venir a visitarle a uno, los mercaditos van a estar cerrados. Entonces eso es triste y harto, porque lo bonito de Navidad, bueno, estando en Alemania siempre en los mercados de Navidad, me encantaba ir a los mercados de Navidad. I used to love going to the Christmas markets.
we would always go to a different town or a different village and visit the Christmas market with the kids and eat waffle or crepe and drink Kinderpunsch or hot chocolate. Nos tomábamos algo calientico y comíamos churros o crepe era lo más de rico. Unos recuerdos muy bonitos de Alemania. Súper bonito esa época. Y Alemania lo hace a una excelencia. Bueno, esos colores me gustan. Me gustan. Está quedando. It's starting to take shape. Esto lo tengo que poner más. Vamos a cambiar el pincel. Let's change the paintbrush to a detail one. Oops, too big. Y con papá. ¿Qué con papá? Ah, no lo quería. No lo quería en amarillo. Didn't want that in yellow. Oops. I started to really go to Christmas markets and like I think like 2016 was when I started going to Christmas markets in Germany. Yeah, it's sad. Oops. What I really want to do this year is decorate the garden with a lot of Christmas lights. Lo que a mí me encantaría hacer este año es comprar un montón de luces y decorar el jardín y tener nuestro propio mercado de Navidad. Decorate it nice in the garden so it's like we have our own little Christmas market. We have a little fireplace in the garden. Whoops. And so we can have Christmas lights and put music up, and since we can't go anywhere, and then have our own little Christmas market. And I love to bake. A mí me encanta hornear y hacer galletas y todo, entonces podemos tener nuestro propio mercadito de Navidad. Poner luces y música en el jardín, prender la chimenea que tenemos afuera en el jardín. And with that, the live stream is over. The little one is up. Thanks for joining me. Bye guys. Ciao. Hasta la próxima.